Хуярит как надо, крупнокалиберного пулемета, блядь. Ни флага, ничего, пехоты тоже нету. Все, короче, как надо. Война. Ukrainian IFV was spotted this morning in Giri village of Kursk zone to the southeast of Sudzha, moving towards Belitsa. As we can see, on day 6 of the incursion, Ukrainians are often able to freely roam along highways without entering combat. Кресты, все нормально. Пошел в сторону белой, в сторону Белицы, пошел. Кресты, все как надо. Хуярит как надо, крупнокалиберного пулемета, блядь. Ни флага, ничего, пехоты тоже нету. Все, короче, как надо. Война, ребята, такая у нас сегодня интересная. And this is a rare sight. French-supplied VAB APC in Ukrainian service, moving into Russia's Kursk Oblast. A German-supplied MAN HX-81 transporter can be seen behind it. Officers tied us to a tree or a pipe, and we sat there with no water, nothing. Sometimes we'd sit for 24 hours. Sometimes we'd sit during the daytime. Russian Private Dmitry Sergeyevich Melnikov, call sign Mel, from Bryansk region, infantryman in Storm 5 unit. The group he was in lost half of its soldiers before they even reached the position they were to capture. When the group commander died, the remaining occupiers found themselves at the epicenter of the massacre without coordination and support. They had nothing left to do, but only to surrender. Мельников Дмитрий Сергеевич, 26.02.1993. Родился в Брянской области, Карачевский район, станция Мыленко, улица Советская, дом 9. Штурм В. Рядовой стрелок. 13.09.2024 года нас собрали в 2 часа ночи, посадили на БМП, дали задачу взять позицию. Мы поехали туда. Половину не доехала на БМП, они поспрыгивали. Вот. Мы доехали, до туда нас доехало 5 человек. Забежали в окоп, одного нашего командира убили сразу. Мы, недолго думая, стали тоже отстреливаться, испугались сильно. Прошли где-то по окопу, может, метров 15-20. Сидели, там была, нора такая, зашли туда. Все, сидели, а что делать? Все, вариантов никаких, ни БК, ничего нету. Все, мы и решили сдаться. Как это произошло? Украинцы подошли, вы к ним вышли? Нет, я крикнул сразу. Я говорю, ребята, я сдаюсь. Вот. Второй тоже со мной сказал, я сдаюсь. Еще 2 человека были, они вообще, он хотел взорвать нас всех. Я выхватил гранату, говорит, ты что творишь? Я говорю, сдаюсь, все, я не хочу воевать, никуда дальше идти. Вот. Я вот сейчас, говорит, всех тут поперестреляю. Я говорю, все, мы сдаемся. Давайте, говорит, кидайте автомат, бронежилет и по одному выползайте, кто сдается. Я выполз первый, за мной выполз еще один человек. Вот. И все, и нас как бы связали и повели. А те задних, я не знаю, через сколько, может, чуть-чуть попозже, минут через 15 они тоже не сдались. И пришли. Были неуставные отношения в вашем подразделении между офицерами и подчиненными, или командиром? Да, были. Что они делали? Они привязывали нас к дереву или к трубе, там без разницы где. Вот сидели, ни воды, ничего не давали. На сколько времени они привязывали? По-разному. Бывало и сутки просидим, бывало день сидим, потом с дня приезжает машина, нас загружают, еще кто отказники, и в яму сажают. В яме, там сидим. Это отказников в основном касается, да? Да, кто отказывается. А были случаи, когда обнулялись такое? Честно. Честно сказать, нас сажали в машину, но это для нас была история, умалчивалась. Мы не знали, нас тоже глаза завязали. Одного вытащили с машины, когда нас в яму везли, вот так на рощиках ехали. Мы слышали бах, и все. Потом дальше проехали, еще одного так же. Может, пугали, может что. Вот. Но я тех пацанов не видал больше. Kursk citizens claim that many Russian volunteers are switching to the Ukrainian side. They are fed up with their government not caring about people unless they're from Moscow or St. Petersburg.
Some Russian soldiers were killed, some were captured, and some started fighting against Russian forces. That does not look good for Putin. Одна из добровольчих групп Курской области опять перешла на сторону ЗСУ. Что же это творится такое? Все переходят на сторону ЗСУ, все ждут Украину в Курске, в Курской области. Они только питерские и московские не ждут Украину, потому что они живут очень хорошо. Слава Украине! Слава ЗСУ! Ukrainian armed forces are walking into Kursk region, accompanied by geese from biolabs. Russian source summarizes that Ukraine continued a significant offensive along nearly the entire combat line in the Kursk region, making multiple attempts to break through, particularly around Koronevo, Olgino, and towards Kauchuk and Berdin. He says battles for breakthroughs are expected to continue over the next few days. Northern Sector update today unfolded as a challenging day, as noted. The enemy, having gathered strength yesterday, launched assaults along almost the entire combat line in the Kursk region. In the Koronevo area, the enemy flanked the regional center from the east. Their forces even managed to advance behind it, aiming to cut off the route to Pilsk, but were ultimately repelled. Meanwhile, intense fighting is ongoing from the village of Olgino. If the enemy captures Olgino, it will complicate the defense of the settlement for the Koronevo garrison. The enemy also attempted a breakthrough to the northeast, moving toward the village of Kauchuk. They were halted and pushed back. They did not return to their original positions. By evening, the enemy was regrouping and reinforcing in this area. Mother attack was launched between Cherkasskoye-Poroshnoe and the highway leading to Kursk, with the enemy advancing towards Berdin and Bolshoye-Soldoskoye. They were stopped, but are now trying to consolidate their gains. Tomorrow, we expect more intense fighting in this area as well. The battles indicate that our defense is not a continuous trait, but rather a series of strong points. The enemy has been able to cut between our defensive positions, attempting to isolate them from the main forces. Unfortunately, for now, we can only hold them at bay with UAVs, aircraft, and missiles. In fact, Iskander missiles were deployed today to target concentrations of Ukrainian forces. It appears the enemy launched their main offensive today and still have reserves to draw upon. The next 2 days will be critical and challenging. By morning, we hope to have a clearer understanding of the front line. For now, the situation remains fluid. Let's keep our fingers crossed and continue to pray for our troops. Zelensky. Kursk is Putin's finale, the catastrophe of his war. 24 years ago, there was the disaster of Kursk, symbolic beginning of Putin's regime. And now we can see what is the finale for him. It is also Kursk. 24 роки тому була катастрофа в Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава усім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні! Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.